Ella loro en su noche de bodas, y nadie imagino lo que vendría después, ***. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión como si el cielo mismo estuviera protestando. No era una tormenta violenta, sino una lluvia persistent, silenciosa, casi respetuosa, como si supiera que esa casa estaba a punto de presenciar algo que no debía ser visto. Ella así llamaba ella. Esa noche. Esa debía ser la noche más feliz de su vida. El reloj marcaba las once y trece cuando ella introdujo la llave en la cerradura principal. Sus manos temblaban. No por nervios de boda, sino por una sensación incómoda que lo había acompañado todo el día, una opresión en el pecho que no lograba explicar. Había olvidado el pequeño bolso de satén blanco en el dormitorio principal, el mismo que contenía la carta que pensaba leer antes de caminar hacia el altar, y había decidido regresar sola. El millonario, su futuro esposo, le había dicho que no estaría en casa. Cierre de negocios. Algo rápido, había dicho sin mirarla a los ojos. La mansión estaba en silencio. Demasiado silencio. Ella cerró la puerta con cuidado, como si temiera despedir a alguien, aunque sabía que no había nadie, o eso creía. Camino descalza sobre el mármol frío, sosteniendo sus zapatos en la mano. Cada paso resonaba en el vestíbulo vacío como un eco incómodo de su propia duda. Ella nunca se había sentido completamente parte de ese lugar. Las paredes estaban cubiertas de arte caro. Demasiado caro. Obras que ella no entendía del todo, pero que había aprendido a admirar en silencio. Ese mundo de lujo no le pertenecía. Ella venía de una familia sencilla. Había crecido contando monedas, aprendiendo a no pedir demasiado, agradeciendo lo poco. Y aún así, estaba a punto de casarse con uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Subió las escaleras lentamente. Entonces lo escuchó. Una risa. Suave. Femenina. Confiada. Ella se detuvo. El sonido provenía del estudio privado de él. Ese lugar donde, según él, nadie entraba. Donde se tomaban decisiones que movían millones. Donde ella jamás había sido invitada sin permiso. La luz se filtraba por debajo de la puerta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ella dio un paso más, y otro, hasta quedar frente a la puerta entreabierta. No empujó de inmediato. Escuchó su voz primero. La voz del hombre al que amaba. Luego escuchó otra voz. Una que reconoció de inmediato. No necesito verlos para saberlo. Empujó la puerta apenas unos centímetros. Y el mundo se rompió. Él estaba de pie junto a la ventana, con la camisa abierta, el cabello desordenado. Frente a él, una mujer elegante, segura, hermosa de una manera que intimidaba. Su mano descansaba sobre el pecho de él como si ese lugar le perteneciera. Ella los vio besarse. No fue un error. No fue un accidente. Fue lento. Íntimo. Real. Ella sintió como algo dentro de su pecho se desgarraba sin hacer ruido. El bolso cayó de sus manos. El sonido fue pequeño, pero suficiente. Él se giró. Sus miradas se encontraron. Y en ese instante, ella supo algo con absoluta certeza. No importaban las explicaciones. No importaba cuánto lo rara. Nada podría borrar lo que había visto. No gritó.
No pidió respuestas. Se dio la vuelta y corrió. Bajo las escaleras sin sentir el suelo, sin sentir el frío, sin sentir nada más que una presión insoportable en el pecho. Salió a la lluvia. La tormenta empapó su vestido sencillo, su cabello, su rostro, mezclando lágrimas con agua como si el cielo llorara con ella. Un taxi apareció como un milagro. Ella subió sin decir palabra. Apoyó la frente contra la ventana. Y lloró. Lloró en silencio. Porque algunas traiciones no permiten gritos. No sabía, no podía saber, que esa noche no solo había perdido Alabama hombre que amaba. Había perdido su nombre. Su reputación. Su libertad. Al amanecer, los golpes en la puerta no fueron suaves. Eran firmes. Autoritarios. Dos policías. Una orden de arresto. Fraude. Robo. Millones desaparecidos. Ella no entendía nada. Las esposas serendos alrededor de sus muñecas fueron el sonido más frío que había escuchado en su vida. Mientras la levaban lejos, nadie la defendió. Nadie preguntó. Porque cuando una mujer pobre acusa al poder, el mundo suele elegir no escuchar. Y mientras ella era tratada como una criminal, el verdadero culpable sonría desde la sombra. Encerrada, humillada y olvidada, mientras él seguía siendo intocable, ***. La celda era más pequeña de lo que ella había imaginado. No había ventanas. Solo una pared gris manchada por el tiempo, un banco metálico frío y una luz blanca que nunca se apagaba. El air olía a desinfectant barato y resignación. Ese olor que no pertenece a un lugar físico, sino a las personas que han dejado de esperar justicia. Ella se sentó despacio, abrazándose a sí misma. Apenas habían pasado 48 horas desde aquella noche bajo la lluvia. 2 días desde que su vida se había dividido en un antes y un después. 2 días desde que el amor se había convertido en una palabra hueca. Nadie la había escuchado. En hay una sola persona. El abogado de oficio le habló sin mirarla a los ojos. Lo explicó las acusaciones con una voz neutra, como si leera una lista de compras, desvío de fondos, falsificación, fraude internacional. Millones. Palabras demasiado grandes para alguien que había pasado la mayor parte de su vida calculando si podía permitirse comprar fruta fresca esa semana. Las pruebas son contundentes, dijo él. Su nombre está en todo. Ella negó con la cabeza una y otra vez. Yo no hice nada, susurró. Nunca tuve acceso a esas cuentas. El abogado suspiró. No con crueldad, sino con cansancio. Eso dicen todos. Ese fue el momento exacto en el que ella comprendió algo devastador. No importaba la verdad. Importaba quién tenía el poder. Las noticias no tardaron en explotar. Prometida de Millonario acusada de robar millones. Ella, la mujer que engañó al amor y a la ley. Su rostro apareció en pantallas, en titulares, en redes sociales. Siempre la misma foto, cansada, despeinada, con los ojos hinchados por el llanto. Nunca la mostraban sonriendo. Nunca hablaban de quién era ella antes de ser acusada. Solo era la estafadora. Las mujeres en la prisión la miraban con curiosidad y desprecio. Algunas con envidia. Otras con rabia. Así que robes de un rico.
Le dijo una de ellas. Que lastima que te atraparan. Ella no respondía. Guardaba silencio. ¿Por qué explicar duele cuando nadie quiere creer? Las noches eran las peores. Acostada en la litera, con el ruido de los pasos de los guardias y los celosos ajugados de otras mujeres, ella revivía una y otra vez la escena del estudio. El beso. La mirada de él cuando la vio. No había culpa suficiente en sus ojos. Solo sorpresa, y miedo. Miedo a perderlo todo. Y aun así, fue él quien firmó la denuncia. Eso fue lo que más la destruyó. No la traición física, sino la traición moral. Mientras tanto, fuera de esos muros, él seguía siendo el millonario. Seguía dando entrevistas. Seguía cerrando negocios. Seguía siendo admirado. En una de esas entrevistas, cuando lo preguntaron por ella, respondió con voz firme. Y es una tragedia. Jamás imagine que alguien tan cercano pudiera traicionarme de esa manera. Ella escuchó esas palabras desde una pequeña televisión colgada en la sala común de la prisión. Y algo dentro de ella se apagó. No lloró. No gritó. Simplemente, dejó de esperar nada de él. Fue esa misma semana cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Un Mario. Luego otro. Pensó que era el estrés. La falta de comida. El encierro. Pero cuando el médico de la prisión le hizo la prueba, el silencio fue inmediato. Estás embarazada. La palabra quedó flotando en el aire como una bomba silenciosa. Embarazada. De él. Ella se apoyó contra la pared para no caer. No sintió alegría inmediata. Sintió miedo. Un miedo profundo, visceral. Traer un hijo al mundo en esas condiciones parecía una crueldad. Pero cuando apoyó la mano sobre su vientre, algo distinto ocurrió. Por primera vez desde su arresto. Sintió una razón para resistir. Ese hijo no tendría la culpa. Ese hijo no cargaría con la vergüenza que el mundo le había impuesto a ella. Ese hijo sería su verdad. Paran los meses. El juicio avanzaba lento, pesado, inclinado desde el inicio. Cada audiencia era una humiliación pública. Los abogados de la fiscalía hablaban de ella como si fuera una oportunista ambiciosa que había usado el amor como herramienta. Nadie mencionó su trabajo. Nadie mencionó su historia. Nadie mencionó su dignidad. Cuando dio a luz, lo hizo esposada. Sola. Con una enfermera que no sabía su nombre. Sostuvo a su hijo contra su pecho y lloró en silencio. No de tristeza, sino de promesa. Te lo juro, susurró. No te falar. Lo puso un nombre sencillo. Un nombre fuerte. Un nombre que no pertenecía al mundo del dinero, sino al mundo de los que sobreviven. El millonario nunca fue a verla. Nunca preguntó. Nunca dudó públicamente. Porque dudar habría significado mirar más de cerca. Y mirar más de cerca habría destruido la mentira que sostenía su imperio. Años después, cuando ella salió finalmente de prisión, sin absolución, sin disculpas, sin justicia, no tenía nada. Ni dinero. Ni reputación. Ni pasado. Solo tenía a su hijo. Y una carta. Una carta que había escrito la noche antes de la boda. Una carta que él jamás leyó.
El niño que creció en silencio, y empezó a hacer las preguntas que nadie quería oír, ***. Los años no pasaron de forma amable para ella. No hubo redención inmediata, ni giros milagrosos del destino. Cuando salió de prisión, el mundo no la esperaba con los brazos abiertos. La esperaba con puertas cerradas, miradas esquivas y susurros que se detenían cuando ella entraba a una habitación. Era esa mujer. La ex prometida del millonario. La que robó millions. La que salió de prisión sin absolución. Consiguió trabajo limpiando oficinas por la noche. Nadie pedía referencias cuando el turno empezaba a las 11 y terminaba antes del amanecer. El cansancio se lo acumulaba en los huesos, pero nunca se quejaba. Cada moneda tenía un propósito. Cada día era una pequeña victoria. Su hijo creció viendo la lucar. No recordaba barrotes ni celdas, pero recordaba el silencio. Recordaba como su madre se cuidaba quieta cuando alguien mencionaba ciertos nombres en la televisión. Recordaba como bajaba el volumen cuando aparecía la cara del hombre elegante que hablaba de inversiones, éxito y moral. Ese hombre. El que compartía sus mismos ojos. ¿Quién es? Preguntó una noche, cuando tenía 8 años. Ella se tensó. Alguien del pasado, respondió. El niño no insistió. Pero no olvidó. Con los años, comenzó a notar las diferencias. En la escuela, otros niños hablaban de vacaciones, de padres influyentes, de cosas grandes. Él hablaba de su madre. De cómo nunca se rendía. De cómo siempre cumplía sus promesas. Mi mamá puede con todo, decía. Y lo decía con orgullo. Ella nunca habló mal de él. Nunca. No porque no delira, sino porque no quería que el odio se herdara. El rencer también encadena, lo decía. Y yo ya estuve encadenada una vez. A los 12 años, el niño encontró la carta. No fue intencional. Estaba buscando papel para una tarea cuando abrió una caja vieja guardada al fondo del armario. Dentro había documentos, fotos antiguas, y un sobre amarillento, doblado con cuidado. No estaba sellado. Leo. Cada palabra. Cada línea escrita con amor, con esperanza, con fe en un futuro que nunca llegó. Leo sobre sueños compartidos. Sobre confianza. Sobre promesas de respeto. Sobre una mujer que no pedía lujo, solo verdad. Cuando terminó, no loro. Cerró la carta con cuidado. Y fue a buscar a su madre. Ella estaba en la cocina, preparando una cena sencilla. Cuando lo vio sosteniendo el sobre, entendió de inmediato. Su rostro palideció. No debías leer eso, dijo en voz baja. ¿Por qué nunca se la diste? Preguntó él. Ella tragó saliva. Porque cuando alguien decide no escuchar, ninguna palabra es suficiente. El niño apretó la carta con fuerza. Él tenía que saber. No, respondió ella. Él eligió no saber. Esa noche, el niño no durmió. Por primera vez, un rompecabezas incompleto comenzó a encajar. La ausencia. El silencio. Las miradas incómodas. El apellido que nunca usó. Todo tenía sentido. Y con ese entendimiento nació algo nuevo. No rabia. Determinación. Los años siguientes fueron distintos.
El niño se volvió observador. Intelligent. Silencioso de una forma que intimidaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, escuchaban. Estudiaba con obsesión. Leía sobre leyes, finanzas, sistemas. No por ambición, sino por claridad. Quería entender cómo el mundo podía aplastar a alguien inocente sin consecuencias. Ella lo miraba y sentía orgullo, y miedo. No cargues con lo que no te pertenece, lo dijo una vez. Él la miró con una seriedad impropia de su edad. La verdad siempre pertenece a alguien, respondió. Y alguien tiene que sostenerla. Mientras tanto, el millonario, seguía en la cima. Su imperio había crecido. Nuevas empresas. Nuevas alianzas. Nuevas entrevistas donde hablaba de ética, de familia, de segundas oportunidades, siempre desde la seguridad de quien nunca tuvo que pedir perdón. Nunca volvió a mirar atrás. Nunca preguntó. Nunca dudó. Hasta que un día, alguien tocó la puerta de su pasado. Y esta vez, no era una mujer rota bajo la lluvia. Era un joven con la carta en la mano. Y la verdad en los ojos. El día que el millonario leyó la carta, y su mundo empezó a caer, ***. El edificio era más alto de lo que el joven había imaginado. Cristal, acero, reflejos perfectos. Todo ali estaba diseñado para imponer respeto. Para recordar a quien entrara que ese lugar no pertenecía a los débiles. El nombre del millonario brillaba en letras metálicas en la entrada principal, como una firma eterna. El joven se detuvo frente a las puertas giratorias. Respiró hondo. No estaba nervioso. Estaba decidido. En la recepción, la asistente levantó la vista con una sonrisa profesional que se congeló apenas un segundo al observarlo con atención. Había algo familiar en esos ojos. Algo inquietante. ¿Tien cita? Preguntó. No, respondió él con calma. Pero diga que vengo por la carta que nunca leo. El nombre fue suficiente. Minutos después, estaba en el ascensor privado subiendo hacia los últimos pisos. El silencio era espeso. Cada número que se iluminaba era un latido más cerca del momento que cambiaría todo. El millonario estaba de pie frente a la ventana de su oficina cuando el joven entró. Hablaba por teléfono, dando órdenes con la seguridad de quien siempre ha sido escuchado. Se giró, y las palabras murieron en su garganta. Porque se vio a sí mismo. No en un espejo. En otro rostro. ¿Quién eres? Preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. El joven dijo el sobre el escritorio. El hijo de la mujer que destruiste, respondió. Y esta es la carta que nunca leíste. El millonario sintió un golpe seco en el pecho. Durante años había enterrado ese nombre bajo contratos, éxitos y discursos públicos. Se había convencido de que había hecho lo correcto. De que las pruebas hablaban solas. De que el pasado estaba cerrado. Pero ese rostro. Ese parecido. Y esa calma peligrosa. Todo gritaba lo contrario. No tengo tiempo para esto, dijo él, intentando recuperar el control. El joven no se movió. Tienes todo el tiempo del mundo, respondió. Yo esperé 15 años. El silencio se apoderó de la habitación. Finalmente, el millonario tomó la carta.
Sus manos temblaron apenas. Leo. Al principio con distancia. Luego con incomodidad. Luego con algo que no sencha desde hacía décadas, vergüenza. Cada línea desmontaba la historia que se había contado. Cada palabra hablaba de amor sincero, de confianza, de alguien que no quería su dinero, solo su honestidad. Cuando terminó, el papel se deslizó de sus dedos. Yo, intento decir. No, lo interrumpió el joven. No te excuses. No hoy. El millonario lo miró como si lo viera por primera vez. Ella fue arrestada por mi denuncia, dijo él en voz baja. Yo creo. Christ lo que te convenía, respondió el joven. ¿Por qué mirar más profundo te habría obligado a aceptar que el error fuiste tú? El millonario sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años había construido un imperio sobre decisiones rápidas, sobre eliminar dudas, sobre no mirar atrás. Y ahora, una sola carta estaba desmoronándolo todo. Mi madre nunca pidió justicia, continuó el joven. Nunca pidió venganza. Solo siguió adelante. Pero yo no vine por ella. Entonces ¿por qué estás aquí? Preguntó el millonario, casi suplicante. El joven lo miró fijamente. Porque la verdad no puede seguir enterrada. Y porque alguien tiene que pagar el precio de haber mirado hacia otro lado. Ese mismo día, el joven se reunió con periodistas. Con abogados. Con personas que sabían escuchar. No hubo escándalo inmediato. Hubo algo peor. Dudas. Los medios empezaron a hacer preguntas. Las viejas pruebas fueron reexaminadas. Las decisiones pasadas comenzaron a verse bajo otra luz. Nombres que nunca habían sido cuestionados empezaron a incomodarse. El millonario, por primera vez, no pudo controlar la narrativa. Esa noche, solo en su oficina, miró la ciudad desde lo alto. Recordó la lluvia. Recordó a ella yendo. Recordó la carta, y entendió algo que había evitado durante años. No había sido engañado. Había elegido no ver. Y esa elección tenía consecuencias. La queda no fue ruidosa, fue lenta, pública y definitiva, ***. La verdad no explotó como una bomba. Se filtró. Gata a gata. Primero fue una columna descrita en un medio digital independiente. Luego una pregunta incómoda en una conferencia de prensa. Después, un silencio demasiado largo cuando alguien mencionó el nombre de ella en una entrevista en vivo. ¿Está diciendo que el caso nunca fue investigado a fondo? Preguntó un periodista. El millonario parpadeó. Por primera vez en años, no tenía una respuesta inmediata. Los archivos comenzaron a moverse. Auditorías antiguas reaparecieron. Técnicos independientes revisaron firmas digitales, accesos, horarios. Lo que antes había sido presentado como pruebas irrefutables empezó a mostrar grietas peligrosas. Y entonces apareció un nombre que nadie quería pronunciar. Valeria. La mujer elegante. La ejecutiva intocable. La que siempre estuvo cerca del dinero, y del poder. Los registros demostraron accesos nocturnos no autorizados. Correos enviados desde terminales internas. Movimientos perfectamente calculados para apuntar en una sola dirección. Hacia ella. El millonario fue citado a declarar. No como víctima.
Como responsable. El mundo observo con atención morbosa como el hombre que durante años habló de ética y valores ahora evitaba las cámaras. Como su voz firme se volvía frágil. Como su imperio, construido sobre certezas rápidas, se tambaleaba bajo el peso de la duda. Mientras tanto, ella lo veía todo desde lejos. No buscó protagonismo. No concedió entrevistas. No levantó la voz. Seguía viviendo en el mismo apartamento pequeño, trabajando en el mismo lugar. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba encorvada. Ya no bajaba la mirada. Su hijo estaba a su lado. Siempre. El día de la audiencia final, ella entró a la sala con pasos lentos pero seguros. No lavaba ropa cara. No necesitaba impresionar. Su presencia era suficiente. El millonario levantó la vista cuando la vio. Sus miradas se cruzaron. Y por primera vez. Él fue quien apartó los ojos. La fiscalía presentó las nuevas pruebas. El montaje. La manipulación. La negligencia deliberada. No solo habían destruido la vida de una mujer inocente, habían protegido a la verdadera culpable por conveniencia. El juez escuchó en silencio. La sala también. Cuando finalmente habló, su voz fue clara, firme, irreversible. Este tribunal reconoce que se cometió una grave injusticia. Las palabras cayeron como un eco largo. Ella fue exonerada. No parcialmente. Completamente. El millonario sintió que algo dentro de él se rompía. No fue alivio. No fue rabia. Fue la comprensión tardía de todo lo que había perdido por no haber escuchado cuando aún tenía tiempo. Después de la audiencia, se acercó a ella. No con cámaras. No con discursos. Solo él, y el peso de sus errores. Lo siento, dijo. No hay palabras suficientes. Ella lo miró durante unos segundos eternos. No vine por tus disculpas, respondió. Vine por la verdad. Y hoy, la verdad habló sola. Se dio la vuelta y se fue. Sin rencor. Sin victoria ruidosa. Con dignidad. Esa noche, las acciones del millonario cayeron. Socios se retiraron. Fundations cancelaron alianzas. El nombre que antes abría puertas ahora exigía explications. No hubo cárcel inmediata. Hubo algo peor. Responsabilidad. Y por primera vez, el poder no pudo comprar silencio. La verdad no pidió venganza, pidió memoria, ***. La mañana después del veredicto fue silenciosa. No hubo celebrations. No hubo titulares gritados. No hubo sensación de triunfo. Ella despertó temprano, como siempre. Preparó café en la misma taza de siempre y observó a su hijo desayunar frente a ella. El mundo había cambiado, pero la rutina seguía siendo su ancla. Durante años, la constancia había sido su refugio, ahora era su forma de avanzar. ¿Estás bien? Lo preguntó él. Ella sonrió. Estoy en paz. Y era verdad. No porque todo estuviera reparado, sino porque ya no estaba rota. Días después, llegó la compensación legal. No era una fortuna comparada con lo que había perdido, pero era suficiente para algo más importante, elegir. Ella dejó el trabajo nocturno,
retomo estudios que había abandonado y comenzó a colaborar con organizaciones que defendían a personas acusadas sin recursos. No lo hacía por rabia. Lo hacía por propósito. Había aprendido que el daño más profundo no lo causa la pobreza, sino la indiferencia. El Millonario, por su parte, enfrentó consecuencias que no aparecen en sentencias. Sus discursos ya no sonaban iguales. Sus reuniones estaban llenas de miradas cautelosas. El respeto automático había desaparecido. Y con él, la certeza de estar siempre del lado correcto de la historia. Una tarde pidió verla. Ella dudó. Pero aceptó. Se encontraron en un lugar sencillo, lejos del vidrio y el acero. El lego sin escoltas. Sin trajes caros. Sin poder que lo protegiera. No espero perdón, dijo. Solo necesitaba decir que ahora sé quién eres, y quién fui yo. Ella lo escuchó sin interrumpir. El daño ya está hecho, respondió. Pero no vine para recordártelo. Vine para que no lo repitas. El asintió. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo una verdad compartida, por fin, sin disfraces. El hijo observó desde lejos. No sencha odio. Tampoco admiración. Sencha algo más firme, claridad. Entendió que su vida no estaría definida por la sangre, sino por las decisiones. Que la justicia no siempre liga a tiempo, pero liga más fuerte cuando alguien se niega a olvidar. Años después, cuando lo preguntaron que lo había impulsado a estudiar leyes y sistemas financieros, respondió sin dudar. Vi a mi madre sobrevivir sin volverse amarga. Y entendí que la verdad necesita guardians. Ella, al escucharlo, cerró los ojos un instante. Todo había valido la pena. La carta, ahora, descansaba enmarcada en una pared sencilla. No como recuerdo de dolor, sino como prueba de algo esencial, que el amor verdadero no exige segura, y que el respeto no se negocia. El mundo siguió llorando. Pero una cosa había cambiado para siempre. Esta vez. La verdad no fue ignorada.